Na mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema kabisa. Hujambo na karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Mimi naitwa Ali Manzu. Mtazamaji, mbunge wa eneo la Starehe hapa Nairobi Charles Kanyi Njagwa kwa jina la utani Jagwa atasalia kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa kwa siku nyingine moja, huku akisubiri uamuzi wa hakimu mkuu Tobiko Sankiani ili kujua iwapo atazidi kuendelea kuzuiliwa au kuachiliwa kwa dhamana. Kulingana na upande wa mashtaka, wananuia kumshtaki kwa kosa la kuchochea vurugu. We have highlighted the second last highlighting. That is not even in dispute. Your Honor, further to this particular requirement, the court is then required to balance out in terms of what has been indicated by the prosecution, and the law has already settled in terms of the tests that the court should apply. Your Honor, in the same authority, page number 2, there's part 1, 2, 3. Which has clearly indicated the tests. Compelling public interest. Compelling public interest. And this is defined as something that is crucial necessarily, as opposed to something that is merely preferred. They are here, but the article does not envisage that they are going to be brought here for purposes of the DPP or any other person seeking to detain them. Article 49(1)(f) does not give any provision for further detaining the person arrested. And it goes further. The purpose of them being arraigned is to be charged and to be informed of the reason for the arrest. But for purposes of extending time, what my colleagues on the other side normally say apprehension reports, I want to submit that there are no legal provisions. This application, Your Honor, is not based on any premises upon which you can lawfully extend detention beyond a time prescribed by the Constitution, which is 24 hours. Your hands, Your Honor, are completely tied. Wakati huo huo, mtazamaji, waziri wa Kenya ambaye anayeshughulikia na masuala ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki Adan Mohamed mapema mchana wa leo alitoa tamko rasmi la serikali ya Kenya kuhusu kauli tata ya mbunge wa Starehe Charles Njagwa Kanyi inayotajwa kuchochea ubaguzi wa vurugu aliyoitoa juzi hapa jijini Nairobi. Waziri Adan Mohamed ametoa tamko hilo akijibu hoja iliyotolewa mbele ya bunge la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yani IALA inayotaka nchi wanachama kuhakikisha uhuru, haki za wanajumuiya zinalindwa kama inavyotajwa katika mkataba na itifaki za uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. We must not allow certain leaders to incite EAC citizens against one another on the one hand, and yet still urge our people to embrace our motto and spirit of one people, one destiny on the other hand. Honorable Speaker, citizens of EAC member states have different isolated stories to tell about the experiences of doing business and working within respective EAC member states. We have seen different reactions, Honorable Speaker, to the comments made by Honorable Member from Kenya across different parliaments, be it in Kenya but also within other member states on this particular subject. But I hope, Honorable Speaker, and as I conclude, that the actions taken by the Kenya government on the said legislator should be seen as the clearest and strong demonstration and commitment on our part to condemn such utterances and be a warning to other like-minded leaders across the region
who may be harboring similar agenda. Naam, tutoke sehemu ya Arusha kule sehemu ya Tanzania kwenye bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Turejee humu nchini na waziri wa elimu Profesa George Magoha alifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu ili kutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya elimu humu nchini na utekelezaji wa mtaala mpya. You mean you want to incriminate yourself? No. You are being honest. Yeah, that's the way I was created. Because if I was given something to tell me, not true. So you gave this committee false information? Because I didn't know. You didn't know? Yes. So you need to withdraw and then give us the actual information. Yes, and I hope you will have it. What I'm trying to say is that since that time, I have also personally gone to the ground. And I know that there are some of these institutions that are at various stages where if we are sure, if we make sure that we follow up, we shall complete them. So I've already given a timeline with regard to phase 2, because I believe the money is there, the PS should confirm that. With regards to the money that we require for phase 3, yesterday I was with a French ambassador to this country, who is also eager and does want the money to go back. So we have initiated process to ask for that money. So, but the money should not be brought before we finish these others. So I also told her that the end of the year is the red line. Because you see, I am unable to understand why we are starting so many things and we are not completing them. So with regard to when every constituency will have, I cannot answer you because it will depend on many factors. It will depend on your own self, for example. It will depend on the contractor. There are so many other factors. But government is committed to ensuring that this is done within reasonable time. And while, because I can't be in the ministry for more than 3 years, I'm hoping that by the time I'm leaving, they will all be there. Honourable Chair, we're making every effort to complete these institutions, and we have every intention of doing this as hastily as possible. There are issues, of course, as the CS said. These are different processes and structures that have to be put in place from the start in terms of getting the support with respect to the amounts that are provided by yourselves in key contribution to the government's contributions, and subsequently our ability to build the infrastructure, the equipping of the institutions, and finally the stages where we go into hiring or allocating the principal as well as the trainers. And this indeed is invariable processes throughout all the unfinished projects. But every effort is being put to ensure that we complete on time. On the question with respect to the criteria, the policy of the government is to ensure that we promote the greatest level of access of technical vocational training institutions to young women and men. And so the objective is to cover the locations in close consideration and the ability to appreciate and understand the requirements at the ground with yourselves in order to identify locations for these institutions. Thank you. Side statement. I will make sure that there is equitable distribution of these facilities. Be rest assured that I will make sure that that is done, so that we look at the whole of the country as a rainbow. If there is an area that has not benefited in the past, we shall make sure that that area is also included, without prejudice and without fear of favor. Naam, ndio hali ilivyokuwa mapema hii leo katika majengo ya bunge pale. Kwingineko, tume ya kuratibu mishahara ya watumishi wa umma SRC imesema kwamba itapunguza mishahara kwa asilimia 15. Hatua hii inajiri wakati ambapo taifa la Kenya lina rekodi asilimia 50 ya mishahara, kinyume na matarajio
ya asilimia 35 kulingana na sheria ya usimamizi wa fedha za umma. Hayo yamedhihirika kwenye shughuli ya kuzindua mpangilio wa utendakazi katika tume hiyo, ambapo mwenyekiti wa tume hiyo Lynn Mengich alisema kuwa uzinduzi wa mikakati wa mwaka wa 2019-2020 hadi mwaka wa 2023-2024 umejiri wakati murwa ili kuhakikisha kuwa watazawadi utendakazi na wala si ustawi. Presently, spending on the wage bill absorbs almost 50% of revenue. It is a well-known fact that a high public wage bill crowds out resources for development and service delivery. It is with this in mind that the Commission has, in its strategic plan, deliberately focused on effective management of the public sector wage bill. The intention is to provide an enabling environment for the attainment of the desired development goals and expansion in public services. Waziri wa Fedha Henry Rotich amehakikishia tume hiyo kuwa bunge halitaathiri bajeti yao wala kuingilia kati masuala ya tume huru. Parliament almost touched part of your resource allocation, but let me assure you, as a commission, independent commission, we will constantly engage Parliament to ensure that the resources that have been budgeted for you to do the work will continue to be availed to you. So SRC in this strategic plan is telling all Kenyans in public service that we must go back to the basics. If we said ratio of public wage bill to ordinary revenue must not exceed 35%, we are going to work towards that. Thank you. Hali ya maisha kuongezeka maradufu ni sababu kuu inayochangia umaskini nchini. Iwapo mikakati iliyotengwa itafanya kazi, basi itakuwa afueni kwa Wakenya. Saada Hassan, KTN News. Kwingineko, serikali kupitia Wizara ya Leba imetangaza mipango ya kuanza kusambaza shilingi bilioni 8.5 kwa makundi tofauti ya watu ambao watakaonufaika na mradi huo wa serikali, ikiwemo wazee, watoto yatima na watu ambao wanaoishi na ulemavu. Waziri Ukur Yatani muda mchache uliopita alitangaza kuwa kila mmoja wa watakaopokea hela kutoka kwa kitita hicho atapokezwa shilingi 8,000 ili kufidia gharama za mwezi wa Machi hadi Aprili na mwezi Mei na Juni. Yatani alikuwa akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa nakala ya mipangilio ya shirika la watu ambao wanaoishi na ulemavu tangu mwaka huu 2019 kufikia mwaka 2022 almaarufu strategic plan. I wish to note that, this financial year we were able to disburse, including this last cycle, over 29 billion Kenya shilling to close to 1.2 billion beneficiaries. This is a very important undertaking of the national government because this money will not only support those beneficiaries alone, but also their families. It has also had a number of multiplier effects in which the money, because you have the freedom of choice to utilize that money, to spend the money on whatever activities you wish to. So we want to appeal to various leaders in this country. We want to appeal to you, the media, so that the beneficiaries are informed of this development, that they'll be benefiting, that they'll be accessing the last tranche of their payment, which is about 8 billion, with effect from the date of today. Migogoro kati ya serikali ya kaunti ya Kirinyaga na wahudumu wa afya wanaogoma ulichukua mkondo mpya baada ya polisi waliojihami kuwatimua kwa kutumia gesi ya kutoa machozi pale walipojaribu kuingia katika afisi za gavana wa kaunti hiyo Anne Waiguru. Kwenye tukio hilo la hapo jana jioni, wahudumu hao walitaka serikali ya kaunti isikilize malalamishi yao, lakini polisi waliwatimua. Right now,
There is no reagent in the laboratory. They have employed unqualified personnel there who cannot complete even one test. That is why we are fighting for this. That's why we had come to express that to our governor. Unfortunately, we have been clobbered with tear gas. Are we not Kenyans? Are we fighting for Kenyans? Then some of us has been taken to the hospital because we were chased by the police all over. Wengineko, Wizara ya Elimu inakumbusha kwamba wapo wanafunzi ambao wanaendelea na masomo yao katika shule za mitaa ya mabanda, shule ambazo hupokea vifaa vya masomo pamoja na walimu wa kujitolea kupitia tu kwa wahisani. Kwenye taarifa ifuatayo anavyoripoti Franco Tieno, shule hizo hazina budi kupewa uangalizi mkubwa na wa makini kwa kuwashughulikia ama zinazoshughulikia idadi kubwa ya watoto katika mitaa hiyo. Shule hizo zilizoko kwenye mpangilio mbadala wa kumpa mtoto elimu ya msingi bila malipo, kwa kimombo Alternative Provision of Basic Education and Training APBET, zinapatikana katika mitaa kadhaa hapa jijini Nairobi. Ni shule zinazowapa fursa na matumaini ya masomo watoto haswa mayatima na waliokosa makao kutokana na sababu ambazo haziwezi kuepukika. Hii leo mkurugenzi wa Baraza la Kitaifa la Elimu katika jamii zinazohamahama Harun Mohamed Yusuf akiandamana na mkurugenzi wa elimu ya msingi katika Wizara ya Elimu Lona Mwangi walikuwa mtaani Kibra kwenye ziara ya kuzitambua shule hizo kwa madhumuni ya kuipa serikali idadi kamili ya shule hizo, ikiwa ni pamoja na kukusanya takwimu kuhusu upungufu wa walimu na vifaa vya masomo. We are appealing to the well-wishers and the NGOs to assist the school with furniture like desks. Children are sharing desks when they are 4, so we are requesting for they can donate some desks to the school. We are also requesting for increase of water storage, water tank, these big tanks. NGOs like Safaricom can come on board and they can assist the school. The school has started a vocation training center where they are giving skills to mothers or parents and guardians of the children. We are requesting other non-government organizations to assist, donate more sewing machines for the mothers. These are Kenyan children like any other Kenyan children learning in public schools. We expect the ministry to plan for them the capitation that are given to the public schools or to the children learning in public schools to be given to all these children. Shughuli hiyo imeanza na imekuwa ikiendelea katika mitaa ya Mukuru, Mathare, Kayole, Soweto, Westlands, Kamkunji, Starehe, Makadara na Kasarani. I want to appeal to all the well-wishers. There are quite a number of people who have come out of such schools, not only in Kibera but in the many slums that we have in Kenya, that they need to come back and give back to their brothers and their sisters, so that they also be lifted into such a state where they can be men and women of citizens of importance. Many people around the country don't understand what we mean by APBET schools. These are simply or basically the low-cost private schools. There are very many. You find that they have got their unique characteristics. We've been told that these schools take care of the children who cannot afford to go to private schools and who cannot fit in the available public schools. Shule hizo ambazo siku za nyuma zilifahamika kama non-formal schools sasa zinatambuliwa rasmi na serikali kwa mujibu wa sheria ya elimu ya msingi, japo kwa maandishi bila vitendo. Ikizingatiwa kwamba mwananchi wa kawaida yupo katika mitaa ya mabanda na ni katika mitaa hiyo hiyo ambapo watoto wasio na makao wanapatikana. Kuwapa elimu ni kuwapa maisha ya baadaye na kuwaondolea msongo wa mawazo kuhusu mustakabali wao, kwani mbwa hafi maji anapouona ufukwe. Elimu ni ishara ya ufukwe kwa watoto hawa na matumaini wanayo kwamba ipo siku. Franco Tieno, KTN News. Unatazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Tunachukua mapumziko mafupi, nitarejea.